леденец похолся. Замутить. Вот такого, к сожалению, нет. Так, сохраняемся. Те два мы прошли. Пойдем к тому большому. Смотрите, кресло посветлело. Что за яд? Кресло посветлело. Там яд какой-то. Дома яд какой-то. Он весь поправил. Там что-то... Давайте пока сюда не пойдем. Прямо тут пары лучше завален. Это круто. Что это? Ломать. А, это гриб, я думал, ломать людей. Ломать парня, который тут жил. Остался от него ломать. Да, тут мы уже прошли. Идем теперь сюда. Большим того справа из-за него. Это как раз вонючий дом ведь, да? Ё-моё. Куда он взялся? Та самая скотина, которая меня завалила. Ну, давай. Фу, блин. Гниловепарь. Металлический хлам у него, да? Сохраняемся. Вам может кажется со стороны это так легенько, но на самом деле это из-за топорной этой всей анимации это очень сложно. Ну, по крайней мере для меня вначале. Но не забывайте, где-то ходят ящеры еще большие.
Дорога. Дорога прям за тем домом. Как-то странные какие-то ощущения. Только Fallout, ну... В прошлом, что ли, я не знаю. Что-то такое. Так, это уже видеояд. Еще противогаз. Не пойду без него. Ящер. So, you wanna fight? Воу, воу, воу. Сами сюда, сами друг друга бьете, нет, ребят? Так, ящер. Кого мне не хватало, еще ящер. 4 пацана, блин. Давай, давай. Ребят, друг друга разбирайтесь. Врывайся в них. Четырьмя я вообще не думаю, что правда. Ох, ёп! Ну конечно, блядь, давай в спину не сидим. Если в спину будет не влетать. Я все это люблю. Как справиться с 4 пацанами? Никак я не справлюсь. Я не могу ничего делать. Вот и все. Вот и все. Обойти надо. Какой тут дом. Они вон там. Где-то ящер ходит рядом. И собака еще здоровая. Смотри, самолет сверху. Видали, да, сверху? Истребители пролетели. Вот такие. Туда такие. Вон туда можно бегать. На вышку стоит. Вообще, давайте попробуем поесть. Именно пожрать. Супа хочу. Слабенько, да, суп? Не вытянет. Еще один. Опа. Это... Так, ладно, ну с этого. Как ты промахнулся-то, ё-моё? Охотник, блин. Да из меня охотник. Хантер. Зовите меня просто Хантер. Опачки. А это бандит, да?
можно я тут сохранюсь? Нет, не води, смотри. Ah, shit. Back the fuck off, alright? You don't need trouble. Just walk away and pretend you didn't find me, okay? Find you? I wasn't looking for you. What are you doing here? I'm on vacation. Look at the view. Stick around. The dancing girls are on at 8. Why are you hanging around outside Goliad? What? I can't stand here? You gonna hassle someone for just standing here? What are you, a fucking owl? So what do you want? How is life as an outlaw? Total, unmitigated, and relentless fucking joy. I mean, look at me. Who wouldn't want to be stuck out here waiting to get eaten by raptors? You're not happy being an outlaw? You know, at least it was my own stupid, shitty decision to be out here. Those poor dumb pricks up there? They come out here to get eaten by raptors because some other dumb prick tells them to. If there's one thing I've learned, if you're gonna end up in this shit, it's better to make that shit yourself, rather than roll around in someone else's. What are you doing here? I'm waiting on your mom. What do you think I'm doing? I'm trying to find some shit that's worth selling. You even know how much tech they have stashed in their pit? They actually throw all that shit away. But while I know that, it's not like I can hang about up there in Goliad to try and get it. Those tree shaggers get funny about outlaws. Sometimes they bar you from the town for no reason. So you're just waiting down here, hoping someone brings it to you? No, I got an arrangement with Ornir. He finds the best shit in the pit. He gives me that, I give him some shards. No one shoots anyone, we're all happy. We're all happy. That asshole has left me out here with nothing for the last week. And I know he's there. I've seen the little shit creeping around, peering out of the gate. You're barred from Goliad? Not barred as such, more like forbidden entry on pain of death. I just took some shit, that's all. It's not like they were even using it. Like I said, they throw all sorts of valuable shit into that pit of theirs. So I'm here to collect it and put it to use. Я оттуда все забрал ценное. Поговорить с ним? Ну, почему нет, кстати? Мне все равно надо будет налаживать отношения. Я сейчас, кстати, жалею, что пушки не отдал тому парню, который хотел, из этих был, с другой фракции. I'll speak to Ornir for you. You'll speak to him? Just like that? Okay, let's say you will. Let's say you get Ornir to show up. Then I'll give you what I would have paid him. I don't think he'd argue with you over that. У тебя тут нигде телепорта не заваляло, слышь? Я мог по-быстрому сейчас туда-сюда мотанулся. Вроде как нет, да? Так, где мы сейчас? Тут недалеко от города, кстати. Эддар. Короче, по этой дороге все время налево. Ну, не все время. Смотри, вот из города ведь можно выйти сюда, да? В темноте, правда, сложновато, конечно. Я хоть что-то вижу, а вы, наверное, вообще ни хрена не видите. Вот ночь вроде светлая. Я немного попытаюсь осветить картинку, но не обещаю, что будет видно. Если будет очень хреново, я лучше так и оставлю. Будет просто серая масса на экране. Так-то хоть вы представляете, ну, как игра выглядит. Опача. Это и есть тут, да, в том месте? А если их отвести к тому парню? Они одно бьют, и все. Да и чему вступаться за меня? Так, идем по дороге. Не забываем, тут где-то враги были. Один из них, кстати. Налево. А он, кстати, я так понял,
сердце, да, этого мира или где-то того. Ты туда пойдем? Напрямую? Да давай, потому что еще сюда и в город, да? Ничего не вижу. Если я вот провалюсь сейчас или утону, я не виноват. Почему не освещают? Страшно. Деревья двигаются, думаешь, какие-то животные. Это что за место? Это яма, главное не упасть. Эти машины клево сделаны, молодцы, ребята. Мирослава, да. Николай, вон лежит в ней. Аптечка, еще хлам. Везде можно что-то найти, вот меня прям радует это. Все не просто так сделано. Везде есть лут, что-то интересненькое. Это просто бегать интересно. Кстати, можно вот в этот дом и заглянуть. О, слышь? Ящер? Правда, ящер. С ящерами мы еще не сражались. Доверил, наверное, великоват будет именно для нас, да? Да давай! На! Да бей! Фу! Охренеть! Адреналин такой. Чего похиляться? Жареное мясо. Сохранюсь тут. Ограда, наверное, неспроста, скорее всего, бандиты, да, тут живут? Трава, копье. После копье. Копьестрелка какая-то тут у меня. Что это, мотыга ведь, да, какая-то? Что не могу взять я себе? Она же клевая. Опа. Это чье-то? Это чье-то жилище. Ага. Are you looking for something? Get out of our house. There's nothing for you here. Nothing. Со стволом? You're dead meat. Ау. Да уж. Если поверхность не ровная, как же больно-то.
Иди сюда, на дорогу. Ё-моё, неожиданно. Отшельник, блин. Что у меня силки не хватает? Как-нибудь можно прокачать выносливость? Надеюсь, можно. Алексист, нычка, 11 штук. Теперь, я полагаю, в этом доме можно брать все, да? Теперь это мой дом. Ну что ж, можно меня поздравить, у меня появился свой дом. Наверное. Нет, все равно это воровство. Ну, никто ведь не видит. Ё-моё. I will notice if anything goes missing, all right? Yeah? Not yeah? Yeah? Not now. Ты меня ведь не влетишь? Ты его жена или чё? There's nothing for you here, so why don't you just leave? Ну, твой муженек только что пытался меня отсюда выкинуть, у него никогда не получилось. Может, они, конечно, квесты какие-то были. Слушай, у вас спальный мешок. I will notice if anything goes missing, all right? Почему я с вас оружие не могу взять, а? Yeah? Not now. Тут у вас что? Теперь ты меня тут What are you doing here? что сделаешь? Я начальник теперь тут. Ладно. Давайте просто так не хочется. Она у меня не влетает, и как бы я тоже не хочу в нее влетать. Скорее всего, в эту партию тоже не надо было влетать. Но он сам виноват. Кстати, зелье заканчивается. С этими драками, блин. Надо... Ебать. Тут люди есть, я знаю, надо бежать. Бежи сюда. Бежи. I'll back you up. Только пацаны разобрались. Кусака. Ирда, привет. Who are you? What are you doing here? No one's allowed round the world, Hart. You seem nervous. Yeah. Normally the only people to come out here are albs, or outlaws. Which are you? Are you responsible for the world heart here?
That's what you care about? The world heart? What about the men sent with it? If we wither, it does too. Goliath should care as much about us as they care about that plant. But yes, what are we next to a world heart? Ants in history. Here we are standing by the future of Magellan, the very thing given to us in Magellan's hour of need. Maybe that's what Bourne meant. He told me being a cultivator was about learning who you are. Out here, isolated with this thing to care about, I've certainly gained perspective. Угу. Почти философом стал, ага. How safe is the world's heart here? You mean with the Albs scouting out Goliath? They don't seem to register it. The World Heart mustn't be their mission, or they don't know about it. They'd kill me fast enough, though. That is, if the animals didn't get me first, or I don't eat the wrong thing and get poisoned. Still, all in a day's work. Anything you want me to report to Ragnar? Yeah. Can you tell him about the World Heart? That it's okay? He should know we're still working, even though the patrols aren't coming to check. But if you're offering to help, there is one thing. I've not had any supplies from Goliath. Can you get them to send someone with my food supplies? Поставить перед кого-то. Да уж. What is a cultivator? Well, we're farmers, in the main. We grow the crops for Goliath, and we tend to the seedlings and the world hearts. The warriors act like they're the big guys, but really, they're here to protect us. Warriors might get the glory, but it's us cultivators who are changing the world. How long have you been doing this? Oh, I didn't want to do it. This was a sentence. I got sent here as punishment 5 years ago. Punished? And you say you enjoy doing this? Yeah, masochist, aren't I? Beer, women, and fights were all that used to matter. Now, I get a kick from seeing just a few seedlings a season make it all the way to mature. I can take pride from that. Tell me, what do you know about Ascor's murder? Nothing really. I don't hear much from Goliath out here. So, you were here when he was killed? Probably. I haven't been anywhere else in months. I only go back for supplies or to transport seedlings. When was Ascor killed? 3 months ago, around Mana's Eve. Oh, then I was back in Goliath sometime around then. I've lost track, to be honest, but whenever it was, I didn't see anything. How well do you know Ascor? Not at all. I mean, I knew of him, people talked about him, but I don't think I ever said more than hello to him, and he ignored me. He didn't really have time for cultivators. But, you know, people can be like that. Some value our work, others think they're superior somehow. Do you carry a sword? Of course. It's dangerous out here. Do you know where they found Ascor's body? I'm guessing somewhere in the forest, or why ask me, right? Did you hear anything else about Ascor? Well, I'm wondering why you're not asking me about the seedling that disappeared the same night Ascor was murdered. No one seems to be asking about it, and from what I heard, it wasn't just a seedling, it was one close to maturity. I heard it was being sent to a cultivator in the hope it could go on to Tavar or somewhere as a new world heart. But it never arrived. You work here on your own? Most of the time. That's part of the punishment. It didn't used to be as lonely. They'd send patrols out to check on us. But since the Albs started attacking, we've been left on our own out here. Yeah, I guess we're not a priority. I don't think you killed Ascor. Me? Of course I didn't. You really don't think you have a motive? You mean the seedling he had? I'm a cultivator. I look after a world heart.
I want to know what happened to the seedling he had. Why aren't you investigating where it went? You're out here with a sword and no witnesses. If I tried to attack a warrior with a sword, chances are you'd be planting me in the ground. What do you mean the Albs don't register the World Heart? They don't come here. They bypass it, keeping their distance. You'd think they'd come straight for it, huh? It's eating ELEX, and they sort of want all the ELEX, don't they? Maybe they don't like the mana. The mutants here love it, but when they eat it, it makes them sick. Maybe the Albs can sense that, and they want to stay healthy. Where do you get your supplies from? Directly from Goliath, normally. Sometimes, we'll get something from passing hunters. But you can't rely on that. Why have the deliveries come to a halt? The Alb attacks. The warlords have put all the warriors on defense and cut down on the supply runs. We're supposed to be self-sufficient out here, but with more Alb attacks and more creatures, we don't have time to grow, forage, or hunt anymore. Why plant the World Heart out here where it's in danger? You don't understand much about our ways, do you? So tell me. We're changing the world with them. Wherever you plant a World Heart, it extracts the ELEX from the ground, pulls the poison out of the soil. It makes the soil come back to life. Lets Magellan's nature return to it. So whenever we plant a World Heart, life follows. The more we plant, the more of Magellan is restored. We have to plant them in places like this because it's where they make a difference. All this around us, is because of the World Heart. So where do the World Hearts come from? I don't know. They found the first ones, the first berserkers. They realized what it could do, that it fed on ELEX rather than dying from it, so they started cultivating them. I will ask about your food supplies. Thank you. Cinda is probably the best person to ask. She's fierce. I mean, ball-shriveling fierce, but gets things done. I'm not asking for anything special, just the usual supply run. Or just, well, anything, to be honest. We're hungry out here. I'll see what I can do. Please, just don't forget. I can't farm, fight, and bring in supplies. Listen, Goliath aside, there's a plant, the cultivator's loaf. If we could collect some of that, it would help us. It grows everywhere, but we've just not had time to collect them. 4 dozen should be enough. 4 dozen? Yes, hopefully that would last us until we get another supply run. Say, let's round it up. Can you bring me 50? It would save you a trip to Goliath. 50. Ты издеваешься, блин?